Kwiindaba zethu emini nje ufunyenwa umkhondo wabo bonke abasebenzi ababandakanyeke kwingozi yomgodi weplatinum Iimbala nekusweleke 11 kuyo. Wantu ubheke edolophini obuye. Ngisibulela nesivuyela nebhloko le yalungiswayo. Ngoba kaloku abantu bethu baphela lapha ebhlokweni. Zininzi imoto ebezivana zithona phaya. Abahlali belali zasemsengeni eMpuma Koloni banento yokubachwayitisa phambi kwexesha leziyunguma emva kokulungiswa kwendlela edume ngokusuba imiphefumlo. Molweni apha ekhaya, samkela nani babukeli kwijelo iDTT, ndingalibazanga mandilibethele phale. Kubhubha abasebenzi emgodini abali-11 kwenzakala abangama-75 kumgodi weplatinum Iimbala eRustenburg eMntla-Ntshona. Inkampani yomgodi ithi inzame zohlangulo zigqityiwe kwaye imveliso iza kunqunyanyiswa kwakaloku nje eRustenburg de kuphinde kwaziswe ingaqalwa nini. Umsebenzi onzima wokuhlangula abantu abaninzi uqale izolo emva kwemini emva kokuba abasebenzi abangama-86 bevalelekile. Nalapho emva kwexesha inkampani ivakalise iindaba ezibuhlungu zokusweleka kwe-11 labasebenzi. 42 baye baleqiselwa kwizibhedlele ezikufutshane. Abanye abothukanga ukuba kwenzeke ingozi elolu hlobo besithi abasebenzi bebekhalazela iimeko zempilo nokhuseleko kulo mgodi. Kukwatyholwa ngelithi ukungajongwa kwemigodi lisebe lezimbiwa namandla ngumba onegalelo. Imanyano yabasebenzi mgodini kuzwelonke imemelela isebe ukuba liphande unobangela wale ngozi. Abaphathi bemigodi, imibutho yabasebenzi nabameli bakarhulumente kulindeleke ukuba badibane bawuxoxe lo mba. Ukanti umphatsi wezimbiwa namandla umnumzana Gwede Mantashe uthethe nentatheli kulandela esi sithwakumbe Iimbala Platinum eRustenburg. Once a cage gets involved, it normally translates into a disaster. We have 11 people dead, we're mourning them, we sympathize with the families. Iimbala has committed to work with the families and work with the department. We avoided getting into the detail and say what happened and who did this and all that because, as you see that I'm sitting with the Chief Inspector of Mines, his responsibility will be to lead an investigation into the disaster. And all parties must protect themselves from giving evidence now. But it is quite a sad incident. It ended our effort to move towards zero harm. Iinkokheli zamaqela aphikisayo phantsi kwembumbe eyaziwa ngele Multi-Party Charter for South Africa zidibene nemibutho yoluntu ngenjongo zokufakana imilomo kumalingo ento ethile amaqela aphikisayo kukuhlangula eli kumbhodi amelikuwo xa kufika unyulo jikelele kunyaka ozayo. Le ntlanganisela yamaqela iquka iDA, iIFP, FF+, Action SA, ACDP ne-ISANCO. Our enemy is not the ANC. They're our opponent. Our enemy is poverty. Our enemy is the hunger that stalks our nation. Our enemy is the malnutrition that is starving our children to death. Our enemy are the crime and criminality that stalks our country. Our enemy is unemployment. The IFP has a history of standing on the side of the oppressed and vulnerable. We also have a history of picking up the ball when the ANC can no longer run with it. Now we must take hands with the electorate, and that is where civil society and organizations like yourself are playing a major and an important role. South Africa is in trouble. You don't need me to elaborate on all the various facts and figures that demonstrate how seriously in trouble South Africa is. But it is sufficiently in trouble that we are all here coming together despite what we may differ about, because South Africa needs us to come together, to put aside our differences and to talk about change in South Africa. The ACDP recognizes the need for like-minded South Africans to come together to prevent South Africa from falling into the abyss. ISANCO belongs to a school of thought that says through solidarity we progress, because we witnessed the failed one-party state
in the last 29 years under the ANC. Abahlali bengingqi zasemsengeni nendawo ezingqongileyo eMpuma Koloni banento yokubachwayitisa phambi kweeholide zehlobo. Indlela yegrabile yabulala imiphefumlo ngama-29 kwingozi yebhasi yango-2019 ilungisiwe yayitha. Le ndlela isuka eMpindini wakuGatyana ukuya lunxwemeni lwaseDwesa Nature Reserve nendawo yamangcwaba eMaxhosa King yintsa. Indlela ethubeleza phakathi kweentaba neentlambo eziluhlaza yaka abezothutho bathi ibandakanya idolo langaselunxwemeni Wild Coast Meander nenenjongo engundoqo yokuvula amathuba wezokhenketho kule ngingqi kungoko besenza imigudu yokuphuhlisa ukhuseleko kule ndlela nakweziphi na izimo zezulu. Sibulela ukufumana indlela ukwenzelwa indlela itha sinovuyo ngoba safumana indlela safumana itha kangangoba sixa sikhwele imoto itaxi sithi no driver nceda undehlise esekleni hayi kwaba mandi kakhulu kwafika itha u12 ubheke edorophini nobuya sibulela nesivuyela nebhlorho leyalungiswayo ngoba kaloku abantu bethu baphelela lapha ebhlorhweni zininzi imoto bezibane zitshona apha yana siyayivuyela ke ngolonto leyo yoba kukho itha. Urhulumente uthi ukuphuhliswa komgangatho wale ndlela lilinge lokwehlisa iziganeko zengozi nokusindisa imiphefumlo. Iye yachaphazeleka kakhulu into ye-accident yakhe yaqhubekeka apha kwiminyaka eliqela yadlulayo. Ayikokuphela kwento ke esinyanzele into kuba masenze le ndlela. Zikhona nezinye izinto esiye sizijonge njenge-traffic. Enye into ebalulekileyo le ndlela ilidishela okanye ikhokelisa iya kwiDwesa Nature Reserve. Nalapho ukubana ingayindlela esemgangathweni singabona uhlumo loqoqosho eMpuma Koloni likhula ngeyona ndlela kanye nokubana silisebe sizimisele ukuyenza i-53 kilometers yonke ephela pha eDwesa Nature Reserve ngoku sigqibo ukwenza uphase 2 elandelayo ngoku nisisacwangcisa ukuyenza nguphase 3 ozawuba yi-15 kilometers naye sicinga fanele uba makaqale kunyaka ozayo. Abahlali bahlabe ikhwelo kurhulumente ukuba athabathe inqwalasela ukuphuhlisa le dolophu incinci yaseWillow Vale nanjengoko inefuthe elithembisayo lokuba nomtsalane kubakhenkethi. Kwalapha ezindabeni sebe lezokhenketho leli lenza uphando kokuchithwa kwe-48 million rand ekuphuhlisweni kwemanyane game launch eMahikeng eMntla-Ntshona kodwa masithume umntwana evenkileni kuqala. Sinamkela kwakhona kwindaba zelijelo uyakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa kwinqaku lokuqala sithe kubhubha abasebenzi emgodini abali-11 konzakala abangama-75 kumgodi weplatinum ihimba leRustenburg eMntla-Ntshona. Inkampani yomgodi ithi iinzame zohlangulo zigqityiwe kwaye imveliso izaqunyanyiswa kwakaloku nje eRustenburg de kuphinde kwaziswe ingaqalwa nini. Liyaqhuba ityala lokubulawa kwasenzo meyiwa enkundla ephakamileyo yasePitoli. Inkundla iqalise ngeziphakamiso zanamhlanje nanjengoko igqwetha lomtyholo wesibini lixelele inkundla ukuba lo mtyholo ufuna kutshintshwe igosa elimzisa enkundleni nanjengoko esithi limkhoxa ngamatyathanga. Ujaji Rata Mohlokleng uxelele igqwetha ukuba akanamagunya okuxelela isebe lezoluleko ngendlela emaliqhube ngayo umsebenzi walo. Emva koko uye waqhubeka nobungqina bakhe uBrigadier Bongani Gininda. What is the complaint? This morning, he handcuffed accused number 2 from his hands, and when accused number 2 informed him that he's not a sentenced prisoner, he's an awaiting prisoner, he said no, because he's fighting in court. So that's the reason why he had to handcuff him. Igqwetha lomtyholwa wesibini uBongani Ntanzi lithi lo mtyholwa ukhalazela ukukhonqwa kwakhe xa esize enkundleni. Uthi phambi kokuba kubekho umlo enkundleni igosa elimthuthayo limzise kule nkundla belingamkhonxi ngamatyathanga kodwa uJaji Mukhwahleng uxelela igqwetha ukuba akanamagunya okuxelela isebe lezoluleko ngendlela emalisebenze ngayo liqinisekisa ukhuseleko. We all are aware that the Department of Correctional Services is a different department from the Department of Justice, and also it's a different department from the judiciary. I don't have the authority to determine how the prisoners should be, so-called prisoners or awaiting trial persons, should be transported from
their places of incarceration to court. Emva koko kuphakama umtyholwa esithi akakwazi ukulimamela kakuhle ityala ekhonkxiwe. What's wrong now, sir? You what? I don't feel well. What's wrong? What's wrong? Which is, I can't hear properly when I'm cuffed as I'm seated, my lord. You hear with your hands, in other words. Ngabe uzwa ngezandla yini? Even if I don't hear with my hands, my lord, but if I can just be free as I'm seated. Ijaji echophela ityala icele amagqwetha ukuba athethe nabatyholwa ukuze kuqhubeke ityala. Ubrigadier Jininda nobeqhubeka nobungqina bakhe uthi umtyholwa wokuqala wavuma kuye ukuba ngokwenene wambulala umeyiwa, wavuma nokubhala ubungqina obufungelweyo. Thereafter, I've put to him that I have a reason to believe that he was involved in the killing of Senzo Meyiwa. His response, my lord, mounted to a confession. Elityala lisaqhuba. Abanye babafundi abafumana NSFAS kwikholeji yeTVET iLitaba eTzaneen eLimpopo basebenzisa izibonelelo zabo zokuhlala ukurenta indawo yokuhlala kwihostele exineneyo yaseTalana ukonga imali. Uninzi lwabafundi luhlala kumatyotyombe kwaye lunyamezele ihostele nengxolo nengenayo inkonzo yamanzi acocekileyo kunye nendawo zangasese. Dolophu yaseTzaneen, ihostele yaseTalana yaduma kakubi kuJulayi ka-2020 ngelixa lamatyotyombe axabisa izigidi ezibini zerandi ayevulwa ngokusesikweni. ITalana likhaya labantu abaninzi abasebenza edolophini kwaye kutshanje abafundi bakwikholeji yeTVET yaseLitaba kwikhampasi yaseTzaneen nabo bafihla intloko kule ndawo. Ngaphaya koko azikho indawo zokuhlala ezivunyiweyo NSFAS. Abafundi abangabaxhamle beNSFAS ekholejini kufuneka bafumane indawo yokuhlala baze bangenise izivumelwano zabo zokuqinisekisa ekholejini phambi kokuba banikwe izibonelelo zabo. Kubonakala ngathi abanye abafundi bangenisa izivumelwano zokuqeshwa kwendawo edolophini ngelixa berenta amatyotyombe eTalana. Kwaye le hostela ayondawo elungileyo yokuhlala abantwana besikolo kuba akukho zinkonzo ezifana namanzi kule ndawo. The situation of living here is tough because there's noisy and there's a tavern which every Friday they are busy with their radios 24/7, so I can't study. Abanye abafundi ekudala behlala kule hostela bathi banyamezele imeko ezinzima ezikwihostele ukuze bakwazi ukondla iintsapho zabo ngemali kaNSFAS. After paying the rent, I must make sure that the little that I have, I must send home. Even if it's 1,000 a month, it's okay. Ikholeji yaseLitaba TVET ithi ziyaqhubeka izicwangciso zokwakha indawo zokuhlala zabafundi edolophini. Ukanti ke ngoku njengesixelo masijonge eziphambili kumaqonga onxibelelwano. Sinayo intatheli yethu apha estudio uSandile Hlangane Mkade siyakwamkela khawutsho. Into netrendayo. Phele masibulise kubabukeli. Umhlela mhlanje ndiyazithanda nembadada zakho. Ingaske ujipa akasibone sezimbadada zakho. Usikomoto phele nguye otrendayo namhlanje. Sizawukhumbula ke usikomoto ngumfana waseLimpopo ovele nje waba famous bumini. Uzawukhumbula kanye bazawukhumbula nababukeli pha ekhaya ukuthi beke wabonakala naseqongeni noma cards beperforma bobabini. Eyona nto imenza makatrende ke Bhele ile jive yenzayo kodwa enye yento emenza uba makatrende kakhulu uye wakhuzwa okanye yakhuzwa lento ayenzayo ngu-Eugene Khoza enye ye-artist esinazo apha eMzantsi Afrika. Into ayenzileyo ke usikomoto kukubana ubambe amalungu esingafanelekanga thina singamadoda siwabambe sihlanganalele womuntu ongumama. Iteam yakhe ke usikomoto ikhuphe istatement sithi iyangxengxeza lento ke ayivumelekanga Bhele ingxoxo mpikiswano phakathi kwabantu bakwa-Twitter no-Instagram ngoba siku-16 days of activism kodwa sibona izinto ezinjena okanye abantu noluntu jikelele luvumela izinto ezinjena ukuthi mazenzeke. Okwesibini ke into etrendayo nabantu
abantu abayijonge kakhulu ngelizwe elibanzi yinto kaTrevor Noah. uTrevor Noah sizamkhumbula ke ukuthi ebesenza yona show ke yankulu e-US, kodwa ngoku uannounce ukuthi okanye ubhengeze into yokuba uzaba nento kuthiwa yi-podcast. Abantu abaninzi ke bayazibuza ukuthi yintoni le azawuthetha ngayo kule podcast. Okwesithathu nokugqibela enye into ezitrendayo yilanto yaseRustenburg apho khona kuthe kwasweleka i-minus 11 yes. Kawutsho ke Mqadi, i-video buke kakhulu. I-video buke kakhulu ke ikwayiyo lento kaSikomodo. Ababukeli bazawuyazi ukuba kukho i-drive entsha ngoku njengoba singena kuDisemba ibizwa njengokuba yi-Sikomodo drive. Wonke ke umuntu ngakumba abantwana bayayithanda le drive. Njengesiqhelo Bula Mathambo into nababukela bangayijoga ukuyakho. Eyona nto iqinisekileyo nesiyibonayo okokuba nibheka phambili okanye iyaqina yilento idibene ne-campaigns. I-political parties ziyacampaigna kakhulu ngakumbi kumaqonga we-social media. Uzawukhumbula ke Bhelo okokuba umongameli waye-announce lento kuthiwa yi-independent candidates. Yenye yezinto abantu abaku-social media abazijongileyo zi-independent candidates. Shotshubekho Mqadi, enkosi kakhulu. Sihlabele Mgama. Abenzi bobundlobongela kwabasetyhini namantombazana mabayibeleke ikrwempa ngezenzo zabo. Ukukuthethwa kwayisakuba ngumongameli waseLiberia unkosikazi Ellen Johnson Sirleaf ebethetha kwinkonzo yesithathu yamadoda emanyano yamazwe aseAfrika ePitoli. Le ndibano entsuku mbini izinyatswe ngamadoda nabasetyhini abaziwayo abafuna ukulwa ubundlobongela obujoliswe kumanina namantombazana eAfrika. Indibano malunga nenguquko njengokwi-Afrika izibophelele ukujongana nobundlobongela obusekelwe kwisini. This meeting is the third of a meeting called Positive Masculinity that aims to get a convention passed by the leadership of the African Union so that it becomes an effective instrument, a declaration by our leaders that women are to be protected in society. Kukhulu okulindelweyo njengokuba amazwe esilwa le meko. The significance is that it's the leaders, political leaders, who are leading the charge, and it's men who are leading the charge, and it's men from all walks of life. I was 2 months ago in East DRC in the Solidarity Mission. I can tell you that the situation of the women are still in the position that I call degrading. Kule ndibano kuzimase iqela lababandakanyekayo abaphuma kwiinkolo ezahlukeneyo, imibutho yoluntu namacandelo athile. Today we're going to try and establish what are some of the issues that we're having as African men around masculinity. How do we get to even build positive masculinity within the society and within the continent at large? Umongameli Cyril Ramaphosa nosihlalo wemanyano yamazwe aseAfrika nomongameli waseComoros uAzali Assoumani kulindeleke ukuba bathethe kule ngqungquthela namhlanje njengoko ilizwekazi liqinisa iinzame zokulwa ubundlobongela obusekelwe kwisini. Iindaba ziphela mawethu nto nje utshaba lixesha. Masikhongozele zentsimbi yesixhenxe kusisanda Jonas kamnandi.